Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? Okay, I hope you are all fine and in a good condition. Guys, before we start our lesson today, let's pray together and pray begin. Finish. So guys, anyone of you absent today? Jadi ada yang nggak masuk hari ini? No one? If no one, it's really good and I'm happy for that. Jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, coba dilihat dengan simak ya video kali ini. Nah, jadi kemarin itu kita belajar tentang apa? Mungkin ada yang tahu? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pelajaran yang hari ini, kita bahas dulu ya tentang pelajaran yang pertemuan minggu lalu. Nah, minggu lalu itu kita belajar mengenai obligation and prohibition. Obligation itu apa? Ada yang tahu? Oke, baik. Jadi obligation itu adalah kalimat keharusan, jadi kayak gitu. Nah, obligation sendiri itu mempunyai formula atau rumus subject plus have to or has plus object, subject plus must plus verb plus object kayak gitu. Nah, contohnya itu adalah you must see that bird. Nah, jadi yang kedua apa nih? Jadi yang kedua itu adalah prohibition. Prohibition adalah kalimat larangan plus must plus not plus verb plus complement. Ini ada contohnya nih. Jasmine mustn't take this bicycle by herself. Oke, jadi kita akan lanjut ke materi hari ini. Jadi disiapkan ya, please prepare your pencil and your book. If you find something important, please write down in your book. Jadi tolong disiapkan ya pensil, pulpen atau bukunya. Nanti kalau misalnya ada yang penting bisa ditulis, ada yang nggak tahu vocabnya, you can write down on your book, oke? Jadi, tada! Jadi kita hari ini akan belajar tentang recommendation and suggestion. Oke, before we start about this material, jadi Ibu punya tayangan nih. Jadi kalian bisa lihat tayangan ini, nanti silakan disimak dan dinikmati. Wait a minute and happy watching. Denise has entered the room, looking very worried. What's wrong? And will Anna have any suggestions that might help? I don't know what to do. So what's the matter, Denise? You know the PowerPoint presentation? The one we've been preparing for the last 2 months? Yes. The one that's very, very important and that we need this afternoon? That one. Uh-huh. We've lost everything. No! I had it on a USB stick to transfer it, but the stick has vanished. Right, Anna. Now is your chance to help them find solutions to the problem. You'll need phrases like, can I make a suggestion? Why don't you? Have you tried? Maybe we could. How about? I have an idea. But don't you have it saved on your computer? No, it was taking up a lot of space, so I deleted it. So you have lost the only copy we have? Yes. What idiots. I've never seen such a disorganised office. Go on, you'd better help them, Anna. Can I make a suggestion? Yes, please do. Why don't you try looking in your recycle bin? It might still be there. I did. It isn't. Have you tried asking your colleagues if they've seen the memory stick? I did. They haven't. How about looking through your rubbish bin to see if you threw it away by mistake? I don't do silly things like that. All very sensible suggestions, Anna. Thank you. Maybe I could do a big office search for you. I'm good at finding things. There are confidential documents in this office. Non-staff are not allowed to see them. Now, Denise,
why don't you drink up that nice tea? I have an idea. Did you ever email the presentation to anyone? Golly gosh, you did, Denise. You emailed it to me to prove... That's good. So, do you know about recommendation or suggestion, guys? Have you know about it? And ada yang udah pernah tahu atau ada yang udah pernah dengar mungkin? Anyone of you, please raise your hand. Oh, bener-bener. Iya, bener. Oke, that's right. Jadi recommendation itu adalah rekomendasi dan suggestion itu adalah suggestion atau saran. Seperti itu. Oke, let's move to the next page. Suggestion. Jadi suggestion itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, bener ya. Suggestion itu adalah saran. That's good, guys. And then recommendation adalah rekomendasi gitu. Jadi maksudnya itu apa gitu? Nah, jadi sugesti itu saran ketika kita ingin memberikan saran kepada seseorang kayak gitu. Rekomendasi itu adalah rekomendasi kita terhadap seseorang. Intinya mereka tuh sama aja, berupa rekomendasi itu berupa hal yang ingin kita sampaikan untuk kebaikan dia, misalnya kayak gitu. Misalnya ada teman kamu nih, you have a friend that dia itu lapar, I'm hungry, and then kamu tuh jawab gitu, in my opinion, you should eat right now, kayak gitu. Kamu harus makan sekarang. Kalau nggak gitu nanti pingsan dong. Oke, jadi ada beberapa bagian nih deh. Jadi yang pertama itu ada asking suggestion, giving suggestion, accepting suggestion, and then declining suggestion. Kayak asking itu adalah bertanya. Kalau giving itu adalah memberi. Kalau accepting adalah menerima. Kalau declining adalah menolak. Oke, that's good. Nah, jadi intinya formulanya dari should, dari suggestion itu adalah should plus verb base kayak gitu. Yang umumnya kita ketahui ya. Oke, jadi ini materinya nih. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan apa enggak? Anyone of you have question? Oke, jadi thank you. Jadi suggestion atau rekomendasi itu sama saja. Saya sudah jelaskan. Nah, nanti itu tinggal kita bagaimana kita variasinya. Jadi variasi dalam kita berbicara itu seperti apa kayak gitu. And then ini ada asking and giving suggestion. Nah, di situ ada beberapa contoh nih atau kalimat pattern atau jenis-jenis contoh kalimat yang itu merupakan sebuah tanda kalau misalnya itu kalimat asking or giving suggestion kayak gitu. Yang pertama, why don't you call me? Let's repeat after me. 1, 2, 3. Why don't you call me? Oke, that's good. Terus, nah tadi kan ada video tuh. Nah di video itu ada tulisan tuh, why don't you try to looking from your recycle bin? Repeat after me. Why don't you try to looking from your recycle bin? Kayak gitu. Jadi kenapa sih kamu nggak mencoba mencari dari recycle binmu? Jadi recycle bin itu kan tempat sampah di dalam laptop sebelum dia itu dihapus permanen kayak gitu. Bukan tempat sampah yang di luar kelas itu ya. That's not it, guys. Jadi yang kedua itu how about change your clothes. Ini gimana? Bagaimana kalau misalnya kamu ganti baju kamu gitu? So let's do. Okay guys, repeat after me. How about change your clothes? Itu. Okay, that's good guys. Dari sini ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada? You have any question guys? No one? If no one, okay. And then yang ketiga ini adalah you need to gitu. Ini adalah memberikan suggestion kayak gitu. You need to stay in this place for a while. Repeat after me guys.
You need to stay in this place for a while. Jadi any one of you know about the translation in this sentence? Jadi ada yang tahu nggak tentang terjemahan dari beberapa kalimat ini? Dari kalimat di atas. Oke, ada yang tahu? Oke, that's good. Jadi bagus, thank you very much. You need to stay in this place for a while. Adalah kamu harus tinggal beberapa lama di tempat ini kayak gitu. And then for the fourth point is you should, I suggest, and I recommend it. Okay, any one of you can be the volunteer to try this sentence, try speak about this sentence. Jadi ada yang mau mencoba baca kalimat ini nggak? Okay, raise your hand please. Okay, that's good. Thank you very much. Jadi makasih ya. Yang number one, you should make it more simple. Okay, repeat after me. You should make it more simple. Jadi kamu harus membuat itu lebih sederhana lagi. Terus yang nomor 2 itu ada I suggest you go to the doctor. Jadi aku merekomendasikan kamu pergi ke dokter. Terus yang ketiga, I recommended you use this pencil. Saya merekomendasikan kamu untuk menggunakan pensil ini. Okay guys, any one of you have a question? No one? Okay, that's good. Ya, selanjutnya itu adalah answering the suggestion. Nah, tadi itu ada accepting and declining. Jadi kalau accepting itu kayak gitu, it sounds good to me, that's good idea, you're right, okay I will, thanks. Jadi kayak gitu. Jadi biasanya itu nanti setelah it sounds good ada bla 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 gitu. It sounds good to me bla 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 gitu. Okay, I will bla bla bla. Okay, I will use your clothes gitu. Jadi okay, saya akan pakai baju kamu kayak gitu. Yang declining suggestion itu ada I don't think that's good idea. I'm not sure about that. Sorry, but I don't think I can do that. Kayak gitu. Biasanya ini harus ya, tapi lebih sopan lagi kalau misalnya pakai sorry. Jadi kayak gitu, meskipun kita menolak tentang rekomendasi dari orang yang memberi kita saran gitu. Oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, that's good. And then come to quiz time, yippee! So guys, please concentrate you all before. Okay, I'll give you 2 minutes untuk nulis-nulis lagi, untuk melakukan tulisan kalian, untuk lihat-lihat lagi ya. Oke guys, are you ready? Oke, jadi ini quiz cepat ya. Jadi sehabisnya ada pertanyaannya, kalian cepet-cepet angkat tangan kalian, and then I will choose randomly. Jadi Miss bakal pilih kalian secara random untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. So let's prepare yourself and please concentrate. Okay, please focus. Number 1, how much kind of suggestion before and what it is? Okay, raise your hand. Okay, that's good. Jadi ada 4 for giving, asking, decline, accept the suggestion, yaitu menerima, memberi, menolak, dan menyetujui dari suggestion itu tadi, menanyakan suggestion itu tadi. Oke, dan contohnya itu he should. Nah, ini selanjutnya. Nah, quiz kedua. Raise your hand please. Oke. Oke, that's good. Jadi he should bla 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 his hair. Jadi harus cut apa cutting nih gitu. Nah, oke, that's good. Jadi harus dengan cut, soalnya biasanya itu setelah kalimat should itu harus verb 1 tanpa ing kayak gitu. Benar. And then
your friend to bring umbrella. Okay, attention please. Okay, you. Okay, please. Okay, benar ya. Jangan seneng dulu dilihat jawabannya. Please. And then the answer is you should bring an umbrella, it will rain. Boleh. Oke, benar. Jadi you should bring an umbrella boleh, you should bring an umbrella, it will rain juga boleh. Oke, that's good. Nah, ini please decline this suggestion. Let's focus. Yes. I recommended you to take this course. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk mengambil bimbingan ini. Oke. Raise your hand. Okay, that's good. And then the answer is thank you. I'm not sure about that. Ini jawabannya. Tapi jawaban dan lainnya juga nggak apa-apa. Yang I don't think, I'm not sure about that juga nggak apa-apa. Jadi tetap benar ya jawaban kamu. Oke, that's good. Nah, ada kuis tambahan nih. Jadi oke, kalau emang nggak ada pertanyaan, that's good. And then come to quiz time. Yippee! So guys, please concentrate. You all before. Okay, I'll give you 2 minutes to untuk nulis lagi, untuk merapikan tulisan kalian, untuk lihat-lihat lagi ya. Oke guys, are you ready? Oke, jadi ini kuis cepat ya. Jadi sehabisnya ada pertanyaannya, kalian cepet-cepet angkat tangan kalian. And then I will choose randomly. Jadi Miss bakal pilih kalian secara random untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. So let's prepare your stuff and please concentrate. Okay, please focus. Number 1, how much kind of suggestion before and what it is? Okay, raise your hand. Okay, that's good. Jadi ada 4 for giving, asking, decline, accept the suggestion, yaitu menerima, memberi, menolak, dan menyetujui dari suggestion itu tadi, menanyakan suggestion itu tadi. Oke. Dan contohnya itu you should. Nah, ini selanjutnya. Nah, kuis kedua. Raise your hand please. Oke. Oke, that's good. Jadi he should bla 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 his hair. Jadi harus cut apa cutting nih gitu. Nah, oke, that's good. Jadi harus dengan cut, soalnya biasanya itu setelah kalimat should itu harus verb 1 tanpa ing kayak gitu. Benar. Bring umbrella. Oke, attention please. Oke, you. Oke, please. Oke, benar ya. Jangan seneng dulu dilihat jawabannya. Please. And then the answer is you should bring an umbrella, it will rain. Boleh. Oke, benar. Jadi you should bring an umbrella boleh, you should bring an umbrella, it will rain juga boleh. Oke, that's good. Nah, ini please decline this suggestion. Let's focus. Yes. I recommended you to take this course. Jadi saya merekomendasikan kalian untuk mengambil bimbingan ini. Oke. Raise your hand. Okay, that's good. And then the answer is thank you. I'm not sure about that. Ini jawabannya. Tapi jawaban dan lainnya juga nggak apa-apa. Yang I don't think, I'm not sure about that juga nggak apa-apa. Jadi tetap benar ya jawaban kamu. Oke, that's good. Nah, ada kuis tambahan nih. Jadi Oke guys, well done. Conclusion for you all. Tadi yang jawabannya udah benar. Conclusion yang jawabannya masih belum benar. You have a chance for next week and you have to be spirit. Jadi semangat semua ya. Yang tadi belum
bener dan belum kepilih, I'm sorry, and you have to be more spirit and more faster than ever. Jadi kan harus lebih cepat dari siapapun gitu ya. Oke, tetap semangat. Nah, ini ada kuis tambahan nih, ini dapat nambah nilai kalian. Jadi please practice with your Dexman. Jadi ayo coba, I will choose randomly. Buat tadi ya yang belum beruntung dan belum bisa jawab, bakal Miss pilih randomly. Jadi ini Miss bakalan pilih satu meja. Jadi satu meja nanti dua orang nanti bakal maju dan practice about this sentence. So before you practice, I will listen to me and I will try to give you an example like that. First, Anna, should I buy the purse or the first? Anna, should I buy the purse or the ferry? Bams, I think you should buy the ferry. Anna, why is that? Bams, because I'd like to borrow it. Anna, why don't you give Daphne a call? Bams, good idea. I haven't seen her for a while. Anna, maybe you should ask her out. Bams, I'll think about it. Okay guys, 1, 2, 3, raise your hand please. Oke, jadi satu aja yang angkat tangan ya. Jadi Miss bakal pilih dari perwakilan kalian. Oke? Oke. Vita, oke. Let's ini. Oke, thank you very much. Jadi udah bagus. And then I have the next dialogue guys. Don't be sad. Oke? Nah, I don't wanna give you an example, and because I will choose to theme the theme. I hope that the theme can be more, jadi bisa lebih native, lebih lancar ya dari tim sebelumnya dan bisa lebih bagus dan harus maksimal. Oke? Jadi in 3 you have to raise your hand. 1, 2, 3. Okay, I choose in the corner 1 and in the front. Okay, the front, di depan itu. Okay, let's. Jadi ayo maju dong. Let's practice it guys. Okay? Yeah, okay, thank you. Oh my god, that's very well, and the conversation is very lively ya. Jadi sangat hidup ya. Soalnya buat money gitu. Oke. Mungkin cukup sekian. Terus ada berapa tadi? Ada 4 kan? Nah, satunya itu ada A, asking, giving, accepting, and declining. Menerima, mempertanyakan, memberi, dan menolak, kayak gitu. Jadi asking, menanyakan, giving, memberikan, declining, menolak, dan accepting, menerima, kayak gitu. Maybe that's all. Any question guys? Jadi ada yang mau tanya lagi nggak? No one? If no one, please close your book. Please. Jadi ayo duduknya yang rapi. Kita berdoa bersama. Dan sebelum berdoa, Miss minta maaf. I'm sorry that I have some Jadi Miss punya kesalahan kayak gitu. Ada kesalahan kata kayak gitu. Ada kesalahpahaman di antara kita gitu. Okay? I say sorry, and then let's pray. Sorry and thank you for your chance to learn together with me. Maybe that's all, and let's pray together. Pray, saying Alhamdulillah together. Begin. Alhamdulillahirabbil alamin. And then finish. Okay guys, see you later, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.